Broken is the understatement. We are crushed. Kubanjwe abarhanelwa ababini ngokuphathelene nesiganeko sokudutyulwa kubulawe abantu abanejukli lesoshanguve ePitoli. For now, we'll put much effort on this fall, but so that we see our people adhering to the rules of the road. Wandile umthamo wezithuthi ku-N1 ezingena kwiphondo laseGauteng. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlanje ndihambi ndodwa ndihamba nophumza sikhumba noyitolikoli mlezandla Botani Mzontsundu. Sele kubanjwe abarhanelwa ababini kwisiganeko sokudutyulwa kubulawe abantu abana baquka intombazane ne-14 iminyaka ubudala ekuzeni kusa kwinyibityala ejokli nesoshanguve kumntla wePitoli. Abaziboneleyo batyhola ngelithi amadoda amathathu agqale impahla ezikhusela imbumbulu i-bulletproof vest ngelasemzini nabephethe ombambayi ayathulula ngerhuluwa kwesisine emva koko aphela emehlweni. Esisele kusenzeke kanye abahlali balo mmandla besonwabela ukungena kunyaka omtsha ezitalatweni. Inkulu baphathiswa yephondo eGauteng umnumzana Phanyaza Lesufi yethulela umnqwazi amapolisa ngokubantu abarhanela kwisithuba nje esingephi senzekile sisehlo. OkaLesufi ukwatyelele iintsapho zamaxhoba yaye asikaziwa isiseka bani selihlaselo. Inkulu baphathiswa iphelekwa ngamagosa kwisebe lezokhuseleko namapolisa iqale ngokutyelela isikhululo samapolisa sasesoshanguve ukuva banzi ngomgama usele wanjiwe ukuzingela abenzi bobubi. They've made a major breakthrough. Two of the suspects were arrested early hours of this morning, and the police have indicated to me that they are looking for other suspects. That they are quite convinced that after processing and dealing with the matter with those that they've arrested. OkaLesufi ebamba ngazibini emapoliseni uyalele ukuba ufakwe phantsi kweliso elibukhali lo mmandla ngenxa yeziganeko eziqatseleyo zolwaphulo-mthetho watsho etyelela neentsapho ezigutyungelwe lilifu elimnyama. The police went further to give me statistics of crime-related incidents in this area. I must be honest, the numbers are shocking. As I'm speaking to you now, there were 331 cases that are active that they are working on. I mean, to have almost 331 cases in this area alone, it's an indication that we need to completely overhaul how we're policing this community. I'm told that there is a common case or popular case here where people advertise sale of cars online through Facebook, and when people come here carrying cash to buy those cars, they pounce on those people. Luqhelekile emphefumlweni usapho lwentwazana ebiyinxalenye yabantu etyholwa ukuba babulewe ngemvula yeembumbulu ngamadoda amathathu abexhobe efamacala luthi lunqwenela ukuba abarhanelwa bangayinikwa ibheyile. Broken is the understatement. We are crushed. But I'm happy that the two suspects are in custody. I hope they will stay there. Because it's a different story to be in custody and it's a different story to stay in custody. Omnye wamaxhoba ubelipolisa kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo ngokutsho kwabaziboneleyo mnye ngokumrhanelwa osazingelwa ngamapolisa. Wenyukile umthamo wezithuthi kuhola u-N1 nanjengoko uninzi luthontelana ukungena kwiphondo laseGauteng. Amagosa ezendlela bongoza abaqhubi ukuba aqhube ngenkathalo ezindleleni ngeli xesha. Uyanyuka umthamo wezithuthi kwiindlela zeli kwaye kusenjalo nakuhola wendlela u-N1 nolikhonco phakathi kwephondo iLimpopo kwakunye neGauteng. Ukanti nakulo hola wendlela kuyabonakala kufunquka kwenani lezithuthi ezigqitha kulo mda. Kanti nabasemagunyeni bathi kulindeleke ukuba lenyuke nangakumbi inani lezithuthi ezisendleleni nanjengoko abantu bebuya kwiindawo ngeendawo emva kokuchitha iiholide zeKrismesi. But since this morning, and this is exactly what I was expecting, that there will be a peak around 11. The highest that we have recorded now is 1,167, which is still manageable. But from now going on, we'll record almost 1,500, which it will be a challenge on our side. Abasemagunyeni nakwicandelo lezokhuseleko bathi bazawugagana neembila zithutha abo batyeshela umthetho wezendlela. For now, we'll put much effort on this fall and to manage the congestion. But those who will be irresponsible, we'll do sort of a selective law enforcement and pick them out and remove them as irresponsible. But
For now, we'll put much efforts on this poll, but so that we see our people adhering to the rules of the road. Kananjalo bathi aphantsi kakhulu amanani engozi nezithe zenzeka kulohola wendlela kweli xesha leziyunguma ngo-2023. But for this time of the year, during our festive season, we just had single accidents where one person was involved and not like in the previous year. And also provincially, we are doing very well in terms of our statistics in comparison to the previous years. Ukanti iziphathamandla zibongoze abaqhubi ukuba baqhube ngololophelo ukuqinisekisa ukuba bafika bephila. Isitethi sengxowa-mali yabafundi kweli i-NSFAS umnumzana Ishmael Mnisi senze isibhambathiso sokokuba le ngxowa iza kubahlawula abafundi yonke inkxaso-mali engakhange ihlawulwe kusukela kunyaka ophelileyo. OkaMnisi uthi i-NSFAS iza kubesele iqoshelisile le ntlawulo ngomhla we-15 kuJanuwari walo nyaka. Utsho esithi le ngxowa-mali iphucule nendlela yokusebenza ukuqinisekisa ukuba wonke umfundi osulungelweni lokuxhamla kwinkxaso-mali uyayifumana ngaphandle kokulibaziseka. Ngabafundi abayi-20,000 abangekahlawulelwa imfuno zesikolo kwinqanaba lemfundo enomsila. Umnumzana Ishmael Mnisi uthi ngoku bayiphucule indlela yokuhlawula khona ukuze angabikho amagingxi-gingxi. What NSFAS intends to do is to intensify on its stakeholder management, including bringing in new systems into play. You have just mentioned now the direct payment system, which is one system that we believe that it will be able to resolve all the challenges of delays in payment, particularly the issues of data management or sharing of data between ourselves and the institution. So this is how we intend to do away with the delays in payment. Abasebenzi kwi-ofisi ze-NSFAS bayalelwe ukuba bangalithathi ikhefu ngexesha leKrisimesi uqinisekisa ukuba bacutha umsebenzi wokusilela ukuhlawula abafundi. The board of NSFAS made it very clear to all management that we were not allowed to take any leave. We were there to make sure that we clean up the system, to make sure that all the necessary glitches are removed. And that's why we have put the date of the 15th as a date that we envisage that if our institutions are open on time and we interact with them, we then should be able to clear this backlog. Kwenye icala ziyavalwa izicelo zenkxaso-mali ngomhla wama-31 kuJanuwari esikuye. Icandelo loshishino lwezindlu kweli litsala nzima kulo nyaka ophelileyo oko kubangelwa naluqoqosho lwelo lungexayo kwanokwenyuka kwamaqondo enzala kwemali emboleko phakathi kwezinye izinto. Kodwa ngokutsho kwengcali kweli candelo kukho amathuba akhulayo nomtsalane koosomashishini. Ingcali kwicandelo loshishino lwezindlu ithi ibona umdla kubatyalimali abangena ezilokishini. In 2023, we noticed that within 2024, we will start seeing that trend also building up, having a lot of property entrepreneurs in the townships buying dilapidated buildings and then converting it into rental units. And also the whole purpose, obviously, of that is because it's also addressing the unemployment issue. Ukanti ke kwabo bafuna kungena kweli candelo kukho izinto ekumele baziqaphele. Your credit status needs to be in a credit worthy state for you to be able to access that kind of funding. And also the legal status of the property. Obviously, there should not be an issue of ownership of who owns this or that. You need to ensure that that property really belongs to you. You are the rightful owner. Bayacetyiswa abo baceba ukungena kweli shishini ukuba bajonge nokuba le ndawo bathenga kuyo ikhuseleke kangakanani na. Ukanti abantu baphefumlile kwiqonga lethu lezonxibelelwano ngeli nqaku lokugetyengwa kwabantu eJuklini eSoshanguve kumntla wePitoli. Wase kungake kuzame ukuthi kubanjwe umuntu ofumaneka enesibhamu esingekho semthethweni kwa umuntu nje obone enesibhamu obulala umuntu makake abanjwe nohulumende makayiphakamele lento. Uyazi ukuthi bengijethi nje baqala unyaka nje mhlawumbe ke khona ushintsho oluzoba khona kulezi zigameko zokubulawa kwabantu lapha eNingizimu Afrika. Kuyadumaza uma ukuthi sithi sivula unyaka nje sivule ngento enje. Isisombululo sayo yonke lento lena
kokuba amapolisa aphume iphulo encediswa ngamajoni kuhluthwe imipu engenalayisensi kuba bonke abantu abanemipu. Umkhwa lona ufuna iincakuba zabucala, iingqondi ezizawuthi zikhutshwe ziwuphande lo mba ziwuphandisise, ngoba kuyacaca unzulu apho usuka khona kudala abantu besifa bebulawa yile mipu ingazi ubivelaphi. Amaxesha amaninzi abantu ufike bedutyulwa kwezi ndawo yinto edibene nonqevu leyana, kodwa ke akude kubekho isisombululo. Hayi, silindethi uba mawuthathe indima umthetho kuyo yonke lena into yenzekayo embi kangaka yoba bafe abantu. uSimatsi Mgoqa esithi urhulumente makaqoqe imipu ebantwini, nto nje urhulumente wethu kanti izinto ezikude kunaye ndisejambeni lusikisike emampondweni. Utshawekazi ubuntu sesitsho esithi kuquqaqoqwa kwemizi kuyacaca mininzi imipu engekho semthethweni esekhayelitsha. Uthamsanqa Nduna esitsho esithi make urhulumente atyale amajoni kule mimandla igutyungelwe lolwaphulo-mthetho kuba amapolisa bawazi noba asisiciko seyiphi na imbiza esegcuwa. Mbukeli, ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Kuyabhiyozwa kwiilali ezahlukeneyo kulo lonke iphondo laKwaZulu-Natal kubanjwe imisitho yesintu. Kule misitho kuvunywa ingoma okhatshwa ngumxhentso nalapho abantu abatsha bethabatha inxaxheba ngelokukhuthaza uxolo nemvisiswano phakathi koluntu kweelali ezahlukeneyo kweli phondo. Ingoma ngumsitho obanjwa minyaka lende kusele uqhuba iminyaka eli-17 nosungulwa ngongasekhoyo uNkosi uMangosuthu Buthelezi ngeenjongo zokukhulisa inkcubeko kwanesizwe sakwaZulu. Konke oku kwenziwa ngombhiyozo weNgoma kwanomxhentso, nakulo nyaka amanqile engoma neyaziwa njengesixaxa abuthele kummandla oko ulundi kwiphondo laKwaZulu-Natal. Abo baphambili kulo msitho bathi banemincili kwaye lo msitho wonwabisi kuphela, kodwa uyazama ukulwa neengxaki ezijongene nabantu abatsha. Kubaluleke kakhulu mkhulu. Into engiyithandayo nje insizwe njengoba singale Goli, ke sivike nalezi zinto okuthiwa zigazi emagosweni. Sivike lezi zinto okuthiwa inyawuphe. Angazi ukuthi ngathini, kodwa ke bafowethu engomeni ngiyacela futhi kakhulu sibe noxhaso ngisho kubaholi bakithi la ekhaya. Ibalekile entsheni yagqugquzela amasiko ethu ukuthi sivelaphi, ngoba intsha siyakhohlwa manje ukuthi sivelaphi. Neenkokheli zamaqela ezopolitiko zekwamzekweni ngokubaluleka kwalo msitho esithi uyanceda ukubumba uluntu kwaye uzise nobumbano kubantu bale mimandla. This activity promotes the heritage of the African people who happen to be the Zulu nation. What is also important about this Ingoma was founded by Umntwana waPhindangene in 2006. And it has been going on for 17 years, promoting unity amongst young male and females, and also ensuring that our culture goes from generation to generation. Kanti nenkosana uButhelezi nongunyana ongasekhoyo uNkosi uMangosuthu Buthelezi uthe lo msitho udlala indima enkulu kakhulu kuluntu lalo mmandla kwaye baza kuqhubeka apho uNkosi uMangosuthu Buthelezi uthe wayeka khona. Lo msitho ubuzinyaswe ngamaqela ohlukeneyo nabalelwa kuma-25 nakhuphisana ngengoma kwanomxhentso sonwabisa abo belapho uzozibonela. Isixeko saseKapa eNtshona Koloni namhlanje sisindleke Umnyhadala obanjwa minyaka le ngolusuku i-20 Nuvaria ngethuba lalo mbhiyozo uluntu nabathatha inxaxheba baphume ngobuninzi bevathe impahla ezimbejembeje besonwabela umculo nomdaniso. Isixeko saseKapa sivuka sime ngeenyawo ngezi ntsuku nanjengokuba lo Mnyhadala obanjwa minyaka le utsala umdla wabathandi bawo abaphuma kumaphondo ohlukeneyo. Namhlanje njengaminyaka yonke benjenjeya ukutyhutyha izitalato zesisixeko, ingulo eqhayisa ngesakhono sakhe, wena mculo, wena xilongo, wena mdaniso. In 1907
we find the formalization of this carnival, where the city of Cape Town starts partnering with Carnival of the Day, and you then start seeing a parade from places like District 6, Workup, and even as far as Newlands and Claremont. They used to take trucks into the city, and they would parade to the Greenpoint Common, where they would compete against each other. Isixeko saseKapa sithi lo Umnyhadala unegalelo elibalulekileyo kushishino lotyelelo. I think we recognize the importance of the arts. The arts helps us celebrate our culture, but more importantly, co-design a new culture and add to the existing culture. And that's how we partner with events like this. I said earlier on, over and above the troops marching and the people chanting for their favorite troop, today is important because when it started years and years ago, that the slaves were allowed one day off to march, and irrespective of the adversity they faced, they could march and celebrate their diversity. And that's what we support this, because it helps us recognize our past but now own our future and celebrate the diversity. Le yindlela isixeko saseKapa esamkela ngawo unyaka omtsha. Ukanti imozulu yalandela. Mbukeli, ungasifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu ka-163. Kamnandi mawethu.